rápido. Porque, por exemplo, eu não tô falando o que é o melhor aqui, mas se nessa play você agora decide, vou bot ajudar a jogar com o meu Draven. Você vai bot agora. Pum, chegou o bot. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo a play, beleza, vai ser bem melhor já pra você. Ou, por exemplo, eu vou ficar aqui pra sempre. Não quero saber do meu Draven. Vou ficar aqui, vou fazer o Ivern não conseguir farmar um minion. Isso também é melhor. Concorda comigo? Sim. Alô? 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 Aí, tô ouvindo agora. Concordo? Você ouviu? Você ouviu o que eu falei, né? Eu ouvi. Ouvi. E- então, não importa, tipo, e não importa que é o Carioca, que é Draven, eu só preciso que você tome uma decisão rápida. Porque o problema é você ficar nessa indecisão e andando pra um lado e pro outro, beleza? Eu quero que você seja mais rápido e não quero que você fique andando pra um lado e pro outro. Então agora vai acontecer a mesma coisa aqui. Depois dessa play. 30 segundos para a liberação das tropas. Agora você vai meio que ajudar ali em cima. Tentou um hookzinho. Porque, ó, uma das coisas bem importantes, por que isso também é bem importante pra Pyke em geral, né? Porque olha a visão dos caras nesse objetivo aqui, nas grubs, né? Imagina se você, que é o Pyke, decidiu ficar nas grubs pra sempre, tá bom? Que é uma das duas decisões, né? Ou você vai ajudar o Drave mais rápido, ou você vai ficar aqui pra sempre, né? Não tem muito segredo. Então, o que você iria fazer? Você ia ficar aqui nessa bush, provavelmente, né? Você vai ficar aqui nessa bush, olhando. Aí o Nunu tá vindo. O Nunu, sem flash, tá dando face check, ó. É, eu matava ele bem, Imagina. bem tranquila. Então, qual o grande ponto pra mim? Eu vou anotar isso aqui, que isso é bem importante. Eu acho que você tá tentando jogar de Pyke no God of War mode, assim. Tipo, no jeito mais difícil possível de jogar de Pyke. Sabe por que você não acerta hook? Porque todos os seus hooks, Sou ruim? todo mundo tá vendo você hookando, entendeu? Não, Aham, não é aham. isso. É, todo mundo tá vendo você hookar. Então é muito mais difícil acertar hook assim. Você tem que usar a fog a seu favor, entendeu? Então coloca vai usar a fog para grande parte dos hooks. Tomar a decisão mais rápido. Jogar mais além agressivo. E plus flash. Então aqui, ó, o que esses caras estão fazendo, eles não podem fazer isso. Imagina se você, esse bardo sem flash, entrando aqui, entendeu? Você Hello, deveria estar Lucas. morrendo. O Nunu também deveria estar morrendo, entendeu? Aham. Todos eles deveriam sofrer. Mas isso não tá acontecendo. E aí, por exemplo, você vai tentar o hook, Eu erro porque os caras todo tá mundo vendo vendo aí. seu hook. Eu, Obviamente. eu acho que eu sou ruim também. Não. Exato. Você poderia acertar, mas é muito mais difícil do que acertar um hook aqui, agora. Hookei, DE, matei o Nunu. Hookei, DE, matei o Bardo. Tanto faz. Você True. mataria qualquer um dos dois. E esse é o sonho da Nidalee. Tem um CC pra ela acertar as skills dela, entendeu? Sim. Então essa é a grande razão de você achar seu Pyke meio meme. Porque muitas vezes você tá jogando num sentido meio blitz, dando hooks muito na vista da pessoa. Eu sobrevivi à academia. Já meus E instrutores. obviamente tem uns pontos que você tem que jogar mais vezes, porque com certeza você já jogou muito mais jogos de blitz do que de Pyke. True. Então isso também tem uma grande lógica. Beleza, chegou no bot. Foi com você que eu falei de fazer o ping-pong? Foi, né? A armadura me protege do mundo. Não, Eu acho não que sei se não. foi com você ou não. Mas, não, foi com o JV. Eu falei sobre isso aqui, que é justamente o que eu tô fazendo agora. Tipo, você apareceu na play do top, aí porque você deu um ótimo B aqui, bem rápido, que nem a gente melhorou bastante, você melhorou bastante. Agora você conseguiu chegar a tempo da mesma wave do bot, tá Mas vendo? Noxus sabia disso. Sim. Entendi.
E aí você tava top, e agora você tá impactando o bot, e agora você vai sair do bot e vai pro mid, e isso é dar gap, como um suporte, entendeu? Porque o Isso suporte é não gap. precisa farmar, Não precisa. isso é gap. Então agora você ajudou o mid aqui, rucou. Aqui você tá acabando com o jogo, tá vendo? Que é Sim. muito bom. Muito, muito bom. Então essa sequência foi bem legal. Inclusive dá pra clipar aí pra mandar pra todos os suportes. Meu Deus, não dá pra clipar mais não. Cara, ele deu muito dano, mano. Não confie. Esse Super Tinha Ivern aí. sido bom até Nunca o confie ao em ninguém. final. Ele tomou Eu devia ter todos os só ido auto-attacks embora. da Daisy. Não tinha. Você não tinha. Não Eu tinha vou nada. fazer essa anotação aqui. Era só. Mais cuidado sem o E. Então é um pouco assim. Você já jogou de EZ, né? Algumas vezes, Prefiro provavelmente. quebrar as regras. Já. Então Muito quando bem, você não tem o E de EZ, Você tem um horário agora com outro mano, né? O Lucas. tenho. Sim, sim. Mas aqui tá, a gente tá finalizando. Deixa eu falar. Ele mandou mensagem no chat aqui. Deixa eu ver. Mandou. Hello, Lucas. Just one sec. Me machuca se eu parto a sua cabeça ao meio. Será que ele é Hello, gringo? Lucas. How you doing? Será que ele é brasileiro? Where are you from? Ele é gringo. Where are you from? We are just finished here like 5 minutes and we can start, ok? Então, beleza. Os homens são frágeis e as pessoas mentem. Mas Deixa eu ver a próxima abertura aqui, pelo menos até o Herald, como é que você tá fazendo. Só foi mid. Foi matar o Lulu mais uma vez. Tá coletando o escambão. Isso é gap no escanto. Olha o Bardo lá, ó, fazendo a mesma coisa. Os dois estão de ponta a ponta. se eu confiasse nas pessoas, Mais um precisaria. Drake para a Nida ali dos anos. Aí você ficou fazendo pressão aqui, deu um B bom. Acho que seus Bs estão bons. Não vejo você perdendo muito tempo para dar B não. Não foi eliminado. Essa hora eu não gostei de você ter ido mid, né? Tipo, o cara tá dando B, ele não tem TP. Por que você tá indo mid? Lá, nem que. E top é melhor do que ir mid agora. O Sion não tá aparecendo A por alguma razão. confiança é um luxo que ninguém pode ter. Então só não precisa ir mid reto. Se juntar aqui com o Exames é bom. Respeitou. Ficou no meio do caminho, pegou info. Eu acho que Pyke é um champion muito bom pro sujeito que você gosta de jogar, pra ser sincero. Todo mundo que eu perdi. Acho que você poderia abusar um pouco mais disso. E por fim, a única coisa que eu queria que você pensasse é cuidar um pouco mais do seu ADC. Eu acho que o Carioca trollou em muitos momentos aqui nesse jogo, mas eu acho que você poderia ajudar um pouquinho mais ele, entendeu? Sim. Mas no geral essas 5 coisas aqui. Foi bom porque deu pra ver claramente por que você acha que seu pai que é ruim. Eu não acho que seu pai que é ruim, eu só acho que você tá tentando fazer ele ser mais difícil. Belezinha? Beleza. Vou mandar aqui pra você. Em algum momento eu ainda vou ter Spike. Não, Eu só em tenho- algum eu só- momento não. Daqui a uma semana, velho. Vamos aí, vamos só É que jogar eu de tenho- Pyke. Só... Eu tenho que criar a determinação de jogar de Pyke na Smurf. Só que é muito difícil jogar com mestre. Aí quando eu vou jogar na Smurf, eu jogo tipo de... Só joga DC na Smurf, né? Que eu não tenho paciência. Não, mas aí é justamente esse o ponto. Você tem que O nome é Terror jogar pra criar essa paciência. Paciência é a maior virtude do LoL da solo kill. Aí você tá jogando sem paciência? Na Smurf. Com os É mestres roxudos. independente. Exatamente, Roxudos. independente, velho. Independente. Se você consegue fazer isso lá, você vai conseguir fazer isso no challenge, entendeu? Sim. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja árduo, tenta, beleza? Vou tentar. Show. Valeu, Apollo. Valeu, tamo junto. Hello, Vou Lucas. acabar com essa briga. So, Só eu posso fazer isso. do you have your VOD? Like your own like YouTube channel or something like that?
Yeah, so but the first thing that I want to know about you is like if you have the VOD, if you upload on YouTube, or if you can share your screen on Discord for me, because but which server you play? This is my point. Because probably you don't play on the Brazilian server, right? Yeah, this is the point. Because I can't play or okay. Our dear friend will help us. Okay, I won't. It works like that. I never tried to do. Okay, so let's just check if I can. Coração para torná-lo forte, indestrutível. A Rosa queria que eu fosse uma arma. Bom, I would just. conseguiu. Oh my god. I will just do one thing real quick. Hello guys. So this way you guys can't see the account, I think. Vou encontrar os outros alunos da academia e salvar todos eles. Ninguém vai roubar. So where are you from in America, Lucas? Suave demais, Oh, cool. até morrer. So this is your first time doing a class here in Server? Oh, nice. So I think now we don't have leaks anymore. I can recommend go for the normal side again. Amigos são apenas um obstáculo. Ok. Yeah, so is our CEO for sure, and probably the most relevant person on the enterprise. And the class works like basically even overseas. Basically, what I want to understand from you is like your current level right now, because it's really different how I will coach if you are for sure like master, challenger, like for example Apollo, or Diamond, Gold, something like that. Like we have a lot of steps to work now, and I will just try to understand that. Esses símbolos são uma lembrança. Foda-se, meus símbolos. A barricada vai cair em breve. Os indefesos lutam, os resistentes vivem. Vai começar a pancadaria! Eu não esperava pela ajuda. Valeu.
luto pelos profundos, mas o importante mesmo é lutar. Além do véu. Armadura! Fica pra trás! Vai logo! Eu detesto esperar. Sua equipe destruiu uma torre. Inimigo foi eliminado. Triple kill. Neutralizado. Isso é gosto de metal ou sangue? Ok. Perdoar? Vamos lutar! Eu sobrevivi à academia. Já meus instrutores... A armadura me protege do mal. A lança faz o resto. A culpa é da Rosa Negra, mas Noxus sabia de tudo. Enfurecido. Sem misericórdia! Vou espremer Noxus até virar pó. Sua equipe destruiu uma torre. Não confie em ninguém. Nunca confie em ninguém. Sua torre foi destruída. Todos que me fizeram mal estão mortos. Menos a minha mãe. O inimigo foi eliminado. Só vai sobrar os pedaços. Foi eliminado. Você dá conta do recado. Você. Desejo seu espírito. O inimigo está atacado. Mas não podem se esconder. Prefiro quebrar as regras em vez de pessoas. Mas eu sou flexível. Vamos lutar! Eu vou ter trazido um exército. Aqui é todo mundo! Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Me machuca que eu parto a sua cabeça ao meio. Demora
vamos jogar. Sem misericórdia! Se eu confiasse nas pessoas, eu precisaria de mais armadura. A confiança é um luxo que ninguém pode ter. O nome é ferromancia, a magia dos metais. Vou acabar com essa briga. Só ele pode fazer isso. Os noxianos se acham heróis. Double kill inimigo. Forge seu coração para torná-lo forte, indestrutível. Team fights or I don't know, just A rosa que like warding as well. Bom, I guess. conseguiu. I think those are like the biggest things. And one question that I always do for everyone, like, what do you like to do in League of Legends? Like, when you are playing the game, what's something that makes you like having a lot of fun? I think it is when I have control over the map. Like I feel like whatever I do, it impacts the game and I see it. And it's just, I feel like just dominating in general. Like leading my teams to like victory, that just feels good. Amigos são apenas Yeah, I obstáculo. see. So, Yeah. so we're gonna check this trash game, right? Yeah. But before this, I just want to show something for you. Okay. Because this is what you said to me about you want to control the game and everything. It's really cool and for sure like part of my job on my team, not just on individual coach. So let me just check the game. Esses símbolos são O inimigo se tornou lendário. meus símbolos. Um aliado foi eliminado.
Yeah. I just want to find the game. aliado foi eliminado. Corky versus Não foi Raccoon. eliminado. Os indefesos lutam. Words, Os resistentes vivem. Nico. Okay, this one. So you said to me that you really like to feel that you were on the control of the game, right? Yeah. And I want to show this because this is for me the perfect example about how a support can control Eu everywhere. luto pelos perdidos. So all the Mas o map importante mesmo é lutar. and it's a really good high level gameplay for sure. And how this is impactful for now because even if they will do like make some changes for the next year, I don't think this will be like Você vai me dar cobertura? so for example. On the lane phase you probably know what is important to do and how your wards work and you don't have a lot. Probably Yeah. just have one or two and kinda lens, something like that. So it's Yeah. more about avoiding ganks. So this is your goal, like avoiding ganks, create some info about jungle skills. But what for you is like the difference about this moment on the early game lane phase for the mid game for a support? Yeah. So what do you think is the difference between the early game and the mid game for a support? What Oh. changed? You have more wards. I guess that's the biggest difference between early and the mid game. So And exactly. And you have more wards, and even if this is simple to say for sure, the main point is now you're not controlling one lane. You wanna control the sides, okay? And because of that, support is so important nowadays. Because support make like the mid laner easy, for example, life easier or harder, you know? Perdoar? So every time is like that, even on solo queue too. So you're gonna make your side laner play like a king, or just like feel the pressure every time. You know? So usually the side laners can't handle by themselves these problems about the issue on side. So the junglers and the support will be together that try to help every time. So I will show for you, for example. This moment here after the replay. To the break. So right now after this fight, look for example for Eu sobrevivi à academia. Já after the meus replay. instrutores. So the map right now is full control by Rakan. You can see Yeah. it. yeah. So why this is important nowadays? Because for me, and this is how the game works for me, this is why I'm showing that for you. Because this is my philosophy, my strategy about how I see the game. And everything that we're gonna discuss after that is related from this topic, okay? So when you have vision, you mean that you have pressure. Because for example, on the matchup what like Oriana versus Azir, and you probably don't know like who gonna win this matchup, who pushed, when you don't have this info, right? You know, where a support you don't play it, okay, this is normal. But Rakan is creating pressure for Azir, and now Oriana for example is playing with fear. A culpa é da Rosa Negra. So now Oriana is under pressure. And this is maybe probably 50% about your role on this meta, you know? And this is something that you need to understand. And this is Okay. how you're gonna control the map. So you said to me that I really like to control the map. I really like to control everything. So this is how you're gonna win games. You know? You make pressure, because when you make pressure, you make your Vou lane happier. espremer Noxus até And virar this will pó. probably provide mistakes from enemy. Because
on the probably wards, they will have a lot of more patience than on your solo queue. But this is good and bad too. This is bad because when you are not there, probably someone will die. You probably live this situation a lot of times, right? That someone is pinging you and like blame you on chat, something like that, because you were not there when they think you should be there, even if it's Tá not bom, true. vai. Você ajudou. But also for enemy, the same anxiety happens. So they feel like they will blame their teammates, for example, because you are doing a lot of pressure, you are engaging them, you are doing like your stuff as a support. So even if it's hard for you, also hard for enemy support, and you need to understand that because if you do more pressure than enemy support, the mistakes will happen on the other side. Okay, so this is how the game works for me. And for example, if we check the map right now, we can see that, for example, Rakan control here, chicken, red, dry bush too. So my biggest concern on this meta about the sup mages is about like how Nami without flash will control something versus Rakan, Jarvan on this, for example, on this spot. What do you think? It's too hard, right? Yeah. To enter like here to Me machuca que eu do parto this a sua cabeça alone, ao meio. even like match with it's hard. So even if you are Rakan, maybe you can like take more risks, go on places that maybe you will not die because you have the belief on your skills. Yeah. But as a Nami, as a sup mage, it's really hard to do it. So right now, look what will happen. We talk about the pressure, we talk about control and everything, and after the pressure Byraka made it on this game, they will just like take the gold. The gold will be like Oriana is not farming everything, Mas o ferro like nunca Azir is getting this decepciona. plate. Oriana now is like using his ultimates too. And when Nami tried to like avoid this pressure, try to control, like Rakan just walk on her. Uh-huh. He doesn't have like skills properly, but he just walks because Nami can't do anything. So I want for you like to know that you have this power, and this is something that you like to do. And let's try to provide this plays on your game, to control everything, to understand like when you can walk forward or also when you can. But this is for me like probably the most important thing about the support and the most OP thing that the support can do. But of course, in solo queue, we need to understand a lot of things about laning phase. But right now, they still controlling here, and now Nami can't control the top. Rakan control everything, and they have info about Nami, about Zinzao, and now they are doing a play on top. The Jarvan will kill the center, and also they will try to do a play on Oriana because they have info about everything that's going on. And this is probably the most OP thing that the support can do, make info about everything. So let's see your game. Okay. O nome é ferromancia, a magia dos metais. So this is a custom game, not a... Not a solo queue. No, this was a scrim that I did with my friends that are in my university, like a team. So it's a bit different. I prefer, for me it's so much better to review a game like that than a solo queue, to be honest. I see. So like, do you still want to watch the laning phase? Because our team said that we don't want to make mistakes in laning phase, so I didn't really try to trade. Because I know my ADC is like a lower elo than the opponent's like ADC and everything, so we communicated to like be... Can you pause here?
I just want to understand like what you think about the lane. What which plans do you have for to play this lane? Just like don't trade at all, never do anything, something like because your ADC is not like really good. Like so like my plan is to like I don't like like I don't know how to explain, but No problem. it Look, one important thing for me, and this is something important for like Forge for seu us, coração para that torná-lo I don't care forte, too much if you're indestrutível. gonna say the perfect thing or not, okay? And I'm not saying that for you. I say that for my players. Like we don't care too much about the best play because you know how to work our review like on a team. Usually we play like screens, and after the screen, after the game, we're gonna A review Rosa on the queria que eu TV, fosse uma something like that, right? Bom, And conseguiu. imagine that okay. on the TV we have discussions and we can see like our vision, enemy vision. We can like back, we can pause, we can talk a lot, we can see like what enemy is doing, and still it's hard to get a really perfect conclusion. So imagine in game. In game is even harder. Right? Yeah. So in game, I just want to do something like create a plan and give me something in your brain and try to do it every time. And this needs to be fast, okay? So every time that we have doubts on our mind, every time that I don't know if I did this or this, probably the mistakes will happen. So this is the first thing that I want you to know and try to like get solutions about it. So for example, when I ask for you, what is your plan? Even if you didn't have a plan on this time right now on this game, just think Mhm. right now and say to me, what do you think about the game, about the champions, about the interaction, and we can discuss about it. So I think in bot lane, uh, it's hard for us to have the prior because they're both long range and we have like a shorter range. So São apenas my obstáculo. plan was to just not be pushed under tower, but like just keep on hitting the minions. So we both hit the enemy and us both hit level 2 and level 3 at the same time, and also wait for our jungler to kind of come down and gank bot lane. Foda-se meu símbolo. So perfect. That's it. So they probably will have push, right? So you need to Yeah. respect. So your plan is basically guaranteed that you're gonna have HP for any interaction with your jungler that is so much better than enemy jungle on the Os beginning. Right? indefesos lutam. So if you guys have like a really good HP to play a situation that is a 3v3, maybe you can do something and your champion can provide something that for example is a flash E, right? Flash play. Yeah. But instead of that, like on the 3v2 is not that easy. And also it's not that easy because like your spells are are not better than their spells too. You have cleans, they have barrier, so they have wave control too. So your goals are more like about this defensive style on the beginning. So this is what you need to understand like really fast in the game, and not just you but your ADC too. But one thing that I want you to pay attention to is like even if you have the theory on your mind, sometimes the level 1 some weird stuff happens, okay? So for sure like Varus Seraphine should push his lane, but if they do any mistake, Todos just que se punish, okay? meteram comigo Don't estão try to mortos keep ou it playing the arrebentados. defensive style if these guys for I don't know for no reason they don't show on the first wave pushing the lane, you know? Just try to do your best if they are doing like random shit. I have a But question. Falou. okay. So there was like a situation in my team game at my school where I did punish the opponent because they were not doing what they were supposed to do in lane, but like our ADC kind of messes up the trade and then dies or gets us both killed trying to punish them, and then the game just kind of gets really bad from there. Like, should I still try to trade, or should I just play passive if I know that my ADC like won't do well even if I try to
even though I find an angle to punch them. When you don't trust that your ADC is capable to hit, this is a really bad first step. Okay. Because, like, you are playing a trash, there is a chance that you need to hit skills, you need to be aggressive. Besides of that, like, on the team fight, okay, you can use someone, maybe you're gonna hit aggressive, but it's not an insane champion for team fights, for example, like Rakan, Rell, Seraphine, right? They can Yep. contribute so much more on team fights. So why you are playing trash if you don't believe that this partner or your ADC can hit? So this is the first thing that you need to attack. For me, when I showed to you, for example, the example about the CFO and T1 game, you think of KT.